SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. දසන කාන්ති චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. In your headlines tonight, Hand of Friendship. In his maiden policy statement to Parliament, President Ranil Wickremesinghe urges members to unite for the sake of the country. All-party consensus. While the JVP boycotts tradition, Sajid shows agreeable signs to all-party government, and others too praise the President's policy statement as believable and realistic. Pack up. Police issue ultimatum to occupants around Gorface and Gota Go Home to go home before 5 p.m. on Friday. Amendments. Appropriation bill for year 2022 to be presented to Parliament on August 9th. All this and much more coming up tonight, this Wednesday, the 3rd of August, 2022. Vim Dera milliliter CA Smart Pack එක රුපියල් 85ට දැන් වෙළඳ පොලේ. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Bringing you news from across Sri Lanka and around the world tonight, I'm in Liberi Amwatha. Well, Sri Lanka's hopes are high from the Commonwealth Games 2022 happening in England as Yupunabekon is about to participate in his 100-meter event. But before that, we take a look at tonight's top story. President Ranil Wickremesinghe today urged members of Parliament to unite for the sake of the country to form an all-party government. Delivering his maiden policy statement as President in Parliament today, the head of state said a resolution to the ongoing political crisis followed by stability can be achieved with the establishment of an all-party government. While appreciating the international assistance in addressing the current fuel shortage, which remains the immediate requirement before Sri Lanka, President Wickremesinghe said it is timely to initiate a system to enable purchases of Sri Lanka's urgent necessity from the country's own export income and foreign remittances. The third session of the 9th Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka was opened this morning under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. Speaker of Parliament Mahindayapa Abewardana arrived at the Parliament premises at around 9:50 this morning and was welcomed by Secretary General of Parliament Dhammika Dasanayake. Of the Constitution. And according to the subsections A and B of our ceremonially declare open the new session, or rather the third session of the 9th Parliament today. Then Prime Minister Dinesh Gunawardena arrived in Parliament and was received by the Speaker of Parliament. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ගේ පැමිණීමයි. Finally, President Ranil Wickremesinghe arrived at the Parliament building and was received by the Speaker and Secretary General of Parliament, then escorted to the chambers. රටේ ගමන් ගන්නේ සහ මෙහි ලෙලදවීම සඳහා කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මැතිතුමා සහ එමාර්යාව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අභිනව සැසිවාරය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ 3 වන සැසිවාරය විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් සම්ප්‍රාප්ත වනු ලැබුවා. ඉලංගයින් ජනාධිපති ගෞරව රනිල් ජනාධිපති උත්තමාචාර්යන් අනතුරුව දැන් එතුමන් ප්‍රධාන සභා ශාලාව වෙත පැමිණෙන ආකාරය අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. After the proceedings at the chamber, President Ranil Wickremesinghe presided over the ceremonial sitting of the third session of Parliament at 10:30 a.m. Thereafter, the proclamation proroguing the Parliament and summoning the meeting of Parliament was read by the Secretary General. The President then addressed Parliament, presenting his maiden policy statement. අද අප මුහුණ දෙන්නේ නූතන ඉතිහාසයේ කිසි දිනක
අපේ රට මුහුණ නොදුන් මට්ටමේ අතිශය බරපතල ප්‍රශ්නයකට. අපි දැවැන්ත අනතුරකට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ අනතුරින් රට බේරාගත හැක්කේ අප සියලු දෙනාම එකට එකතු වී මේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නොත් විතරයි. රට ගොඩනැගවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනාටම එකට එක් වී කටයුතු කිරීම මේ අවස්ථාවේ රටේ බහුතර ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුවයි. එකට එකතු වුණොත් අපිට ශ්‍රී ලාංකේය ජාතිය ඉහළට ඔසවා තබන්නට හැකි වෙනවා. බෙදී වෙන් වුණොත් පරිහානියට හා අසරණභාවයට පත්වන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින ජනතා නියෝජිතයන් පමණක් නෙමෙයි මුළු මහත් ජාතියමයි. ඒ නිසා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටවීම උදෙසා එක්වෙන ලෙස මම යලිත් මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන් කරන සියලු පාර්ශ්වයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. මම ඔබ සැමටම මිත්‍රත්වයේ හස්තය ගෞරවයෙන් දිගු කරනවා. යුක්‍රේන යුද්ධය, කොවිඩ් වසංගතය සහ ලෝකයේ ප්‍රධාන ආර්ථිකයන් කඩාවැටීම වැනි ජාත්‍යන්තයේ සිදු වූ අවාසිදායක ආර්ථික සාධක අපේ අර්බුදය තවත් සංකීර්ණ තත්වයකට ඇද දැම්මා. දැන් අපි වැටෙන තැනින් නැවත නැගිටීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලායි තියෙන්නේ. අපනයන ආදායම සහ විදේශ ප්‍රේෂණයන්ට සරිලන පරිදි ඉන්ධන ගෙන්වා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අප ආරම්භ කරනවා. තෝරාගත් ආනයන සීමා කිරීමට අපට සිදු වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද අවසන් වනතුරු මේ අපහසුකම් රට වෙනුවෙන් අපි දරා ගනිමු. ආර්ථිකය නවීකරණය කළ යුතුයි. ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ස්ථාපිත කර තරඟකාරී අපනයන ආර්ථිකයක් කරා පරිවර්තනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වාර්තා, සැලසුම්, නීති රීති, අනපනත් සහ වැඩසටහන් දැන් අප සකස් කරගෙන යනවා. මේ රාමුව තුළ අපි ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන අන්තර්කාලීන අයවැය සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ අයවැය ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරනවා. යලි නැගී සිටීමේ මූලික පියවරක් වශයෙන් අප ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සිව් අවුරුදු වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳ සාකච්ඡා ආරම්භ කළා. අගෝස්තු මාසයේ අපි ඒ සාකච්ඡා යලිත් ඉදිරියට ගෙන යනවා. ණය ස්ථාවර කරලීමේ සැලසුම් දැන් අවසන් අදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. මේ සැලැස්ම නොබෝ දිනකින් අපි ජාත්‍යන්තර අරමුදලට ඉදිරිපත් කරනවා. අවසානයේ අපනයන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති, නීති රීති හා වැඩසටහන් සම්පාදනය කරනවා. අපේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ ශක්තිමත් හා සංවර්ධිත හරිත ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීමයි. සංචාරකයන් වැඩිපුර පැමිණෙන්නේ අගෝස්තු මාසයේ සිට. මේ සංචාරකයන් වැඩියෙන් ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය වෙමින් පවතිනවා. සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් ඔස්සේ ප්‍රතිලාභ සමස්ත සමාජයටම සාධාරණ ලෙස ලබා දෙනවා. මේ සඳහා සමාජ සාධාරණත කොමිසමක් ස්ථාපිත කරන්නටද මම පියවර ගන්නවා. පාඩු ලබන රජයේ ව්‍යවසායන් ඉදිරියට ගෙන යාත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අපට ප්‍රතිපත්තිම තීරණ ගැනීමට සිදු වෙනවා. හැමදාමත් ණය ගනිමින් රටක් ගෙන යන්නට අපට බෑ. ණය ගැනීමේ හැකියතාක් අවම කර ගැනීමට අප කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ නිසා ඉන්දියන් සාගරයේ කේන්ද්‍රීය නව ආර්ථික බලයෙන් අපේ රටට උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබාගත හැකි නීති රීති හා ප්‍රතිපත්ති මම ඔබ සමග එකතු වී සම්පාදනය කරනවා. නිකරුණේ වැඩි පොලියට වාණිජ ණය ගනිද්දී නිසල්මනේ බලා සිටි සමහර කණ්ඩායම් රට හිතකර ආයෝජන වලට විරුද්ධ වෙනවා. කවුරුන් හෝ කියන දෙයක් සොයා බැලීමෙන් තොරව පිළිගෙන විදේශ ආයෝජන සඳහා විරුද්ධ වීම නිසා අපේ රට සිදුවුණු පාඩුව මිල කරන්නට බෑ. මම උදාහරණ කීපයක් පමණක් ගෙන හැර දක්වන්නම්. ඉන්දියාව සමග එක් වී තිරුකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය සංවර්ධනය කිරීමට සැරසෙද්දී ඉන්දියාවට ලංකාව විකුණුවා කියමින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අදාළ කරා. එදා අපට තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය සංවර්ධන කර ගැනීමේ අවකාශය ලැබුණා නම් අද ජනතාවට ඉන්ධන පෝලිම් වල දින ගණන් රස්තියාදු වෙන්න සිදුවන්නේ නැහැ. සැහැල්ලු දුම්රිය සේවය ස්ථාපිත කරන්නටත් වරාය වැඩි දියුණු කරන්නටත් ජපානයේ ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවේ ඊට විරුද්ධ වුණේ පදනම විරහිත බොළඳ හේතු ගණනාවක් දක්වමින්. මේ නිසා අපේ රටට ලැබීමට තිබුණු ඩොලර් බිලියන 3ක අධික ප්‍රමාණයක් අහිමි වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ජපානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර තිබුණ ඉපැරණි මිත්‍රත්වය දෙදරා ගියා. ඉදිරි වසර 25 සඳහා අපි ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරනවා. වර්තමානයේ රජයේ ණය ප්‍රමාණය දලදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 140ක් 2032 වෙද්දී මේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 100ට වඩා අඩු මට්ටමකට ගෙන ඒම අපේ සැලසුමයි. 2048 වසරේ 100 වෙනි නිදහස් සංවර්ධනයේ සමරන අවස්ථාවේදී පූර්ණ සංවර්ධන රටක් බවට පත්වෙන්න අපට පුළුවන් වෙනවා. මා ළඟ තියෙන්නේ දීර්ඝකාලීන සැලසුම්. මම සැලසුම් කරන්නේ මගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් නෙවෙයි, තරුණ පරම්පරාව වෙනුවෙන්.
හෙට දවස වෙනුවෙන් වෙයි. හැම රටක්ම සමග සුහද හා මිත්‍රශීලී විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම මම සහතික කරනවා. සාමකාමී ලෙස අරගලයේ යෙදීම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම්. ඒ අයිතිවාසිකම මම පිළිගන්නවා. සාමකාමී අරගලකරුවන්ට කිසිදු ආකාරයක අගතියක් සිදුවීමට මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. සාමකාමී අරගලකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමටත් ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට මම විශේෂ කාර්යාංශයක් පිහිටෙනවා. සාමකාමී අරගලකරුවෙකුට අසාධාරණයක් සිදු වුණොත් ඒ කාර්යාංශයට දවසේ පැය 24 පුරා ඕනෑම වෙලාවක දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එවැනි දැනුම් දීම පිළිබඳ සොයා බැලීම අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට විශ්‍රාම විනිසුරුතුමෙකුගේ මූලිකත්වයෙන් කොමිටියක් පිහිටවනවා. නොදැමීමෙන් හෝ වෙනත් ආගේ බලපෑම් නිසා නීති විරෝධී ක්‍රියාවලට හෝ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන්ට හෝ හවුල් වූ අය ඉන්නවා නම් ඔවුන් වෙත සානුකම්පිතව ක්‍රියා කිරීමේ සැලැස්මක් සකස් කරනවා. නමුත් චේතනාවින්තව නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් ප්‍රචණ්ඩ හා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන්හි යෙදුණු අයත් ඉන්නවා. ඔවුන්ට එරෙහිව නීත්‍යානුකූල පියවර ගන්නවා. ඉදිරි මැතිවරණයේ තරුණ පරපුරේ වාරය විය යුතුයි. ඒ සඳහා ඉඩකඩ සැදෙන අලුත් ආකල්පවලින් සමන්විත අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය වීමේ ප්‍රමුඛතම කාර්යය ලෙස මා සැලකනවා. 19 වෙනි සංශෝධනයේ තිබූ සියලුම සාධනීය අංගයන් අන්තර්ගත කොට 22 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කවරේදයි තීරණය කිරීම උදෙසා ජනසභාවක් ස්ථාපිත කිරීමට මා පියවර ගන්නවා. ඒ සඳහා අදහස් ලබා දෙන මෙන් අරගලයට සම්බන්ධ වන තරුණ පරපුරටත් සම්බන්ධ නොවන තරුණ පරපුරටත් මම විශේෂයෙන් ආරාධනා කරනවා. Following his address, the President adjourned Parliament until the 9th of August. Following the parliamentary sitting today, our reporters were able to speak to parliamentary representatives of parties for their views on the President's maiden policy statement. Notably, most members of the opposition praised the President's policy statement while also expressing hope for an all-party government. However, the JVP-led Jatika Janabalawegaya is of the view that an all-party government will not succeed. After the inaugural sitting of third session of the 9th Parliament, Tea Party was organised as tradition at the Parliamentary Complex under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. All members of Parliament except the representatives of the JVP-led Jatika Janabalawegaya attended. Foreign envoys in Colombo too participated. සමස්ත කතාව ඇහුවහම ධනාත්මක හරාත්මක කතාවක්. වඩාත්ම ප්‍රශස්තව මම හිතනවා මේ කියපු දේ මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් බවට පත් වෙයි කියලා. මෙහි දකින සාධනීයම පැත්ත මම දකින්නේ සර්ව පාක්ෂික ඒකාබද්ධ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව මෙහි ප්‍රතිපාදන සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඉදිරි සර්ව පාක්ෂික වැඩපිළිවෙලක ප්‍රධාන රාමුවේ කොටස් තුන සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ සර්වපාක්ෂික වැඩසටහන සඳහා මේ කතාවේ අඩංගු වෙලා තිබෙන ප්‍රතිපාදන එක්ක අපි එකමයි. මේ රට ගොඩනගන රට ගොඩ දමන ජාතික වැඩසටහනට ප්‍රවේශ වෙන්න අපි සූදානම්. බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කතාවක් කරේ. කතාව ඉතාමත් හොඳයි. එතුමා ඉදිරිපත් කරපු දර්ශනය තමයි මගේ දර්ශනය. මේ වැඩපිළිවෙල කරන්නට පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳයි. ඒක එතුමාගේ විතරක් නෙවෙයි අපේත් වැඩපිළිවෙල. ඉතින් ඔතන පක්ෂයක් හැටියට ඒක උදව් කරලා ඇසි නැද්ද? ඒක තමයි පක්ෂයත් එක්ක කතා කරන්නේ. එතුමා ආරාධනා කරලා දෙනවා මේ සතුරාදාට පස්සෙන්දට හමු වෙන්න කියලා. ඉතින් අපි යෝජනා කීපයක් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද යුතුය. අපි මේ වෙලාවේ හිතන්නේ මේ සර්වපාක්ෂික කතාව සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඔහුගේ සැලසුමට එකඟ වෙන්න අපි පක්ෂයක් හැටියට සූදානම්. අපි පාට පක්ෂ වලට බෙදෙනවට වඩා කකුලෙන් අදිනවට වඩා මේ වෙලාවේ මේ රට තියෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්න ජනාධිපතිතුමාට අපි අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනාධිපතිවරයෙක් විසින් කාලයකට පස්සේ කරන ලද මම හිතන්නේ ඊටාම මධ්‍යස්ථ ප්‍රකාශයක් විදිහට මම මේක දකින්නේ. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව හැදී කියන විශ්වාසය අපිට තිබෙනවා. Meanwhile, during the party leaders' meeting that followed, a decision was taken to hold the adjournment debate on the government's policy statement presented by the President on the 9th, 10th and 12th of August. The Secretary-General of Parliament says the decision was taken in accordance with the requests made by several party leaders at the party leaders' meeting chaired by Speaker Mahinda Abebewardene this afternoon to grant them a 3-day debate. Accordingly, Parliament is scheduled to meet on the 9th
at 1 p.m. and the debate will go on until 4:30 p.m. followed by sessions on the 10th and 12th as well. Further, Parliament Secretary General Dhammika Dasanayake said the amendment bill with regard to the Appropriation Act number 30 of 2021 for year 2022 will be presented to Parliament on the 9th of August, and the 22nd Amendment to the Constitution will be presented on the 10th of this month. Discussion was also taken place on the reappointment of committees that were cancelled with the recent prorogation of Parliament. Accordingly, the Committee of Selection will be appointed on the 9th, and other cancelled committees on parliamentary business will also be appointed. Jatika Jana Balawegaya leader Anura Kumara Disanayake says that his party will not join or support the all-party government proposed by the President, Ranil Wickremesinghe. However, he said if the government is prepared to present a certain short-term program to resolve the economic crisis, they would be willing to submit their ideas and proposals based on the positive aspects of such program. ඔබට මතක ඇති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉවත් වූ වහාම අපේ පැත්තෙන් අපේ යෝජනාවක් තිබුණා අපි සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගිය යුතුයි මේ අරුබුදින් ගොඩ එන්න ඉන් අනතුරුව කෙටි කාලයක් ඇතුළත මැතිවරණයකට යා යුතුයි කියලා. නමුත් රනිල් වික්‍රමසිංහත් රාජපක්ෂ කඳවුරත් ඔවුන් ආණ්ඩුවක් පිහිටවා ඒකට එක එක ආකාරයෙන් දායක වෙන්න කියන එක කිසිසේත්ම සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගීමක් නොවේ. නමුත් ජනාධිපතිවරයා කොතනකවත් ඔහු යෝජනා කරන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවේ කාලය කියන්නේ නැහැ. එනිසා ජනාධිපතිවරයා හංගවමින් තිබෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට තව අවුරුදු 3කට ආසන්න කාලයක් තිබෙනවා. ඒ කාලය පුරාම ඔහු ජනාධිපති ලෙස හිඳමින් මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇදගෙන යාම සඳහා ඔහුගේ ප්‍රයත්නයක් තියෙන බව තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. එනිසා මා හිතනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා යෝජනා කරන එවැනි සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට අපි දායකත්වය සපයන්නේ නැහැ. නිවැරදි ඒත් රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඔහුගේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඔවුන් සූදානම් නම් මේ අර්බුදයෙන් ගෙඩීම සඳහා යම් කෙටි කාලන වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වැඩපිළිවෙලේ තිබෙන සාධනීය ලක්ෂණ මත පදනම්ව අපිට මේ වැඩපිළිවෙලට අපේ අනුකූලතාවය අපේ අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ කොටස් කරවම් බවට පත් වෙන්න අපි සූදානම් නැහැ. And we'll take a short break here before we return with more news on the other side. Big 3. Welcome back. The Colombo Fort Police informed those occupying tents and temporary shelters at the golf phase protest site to vacate the area by 5 p.m. on the 5th of August. Police have announced to them that all illegally set up tents, Urban Development Authority property must be removed before 5 p.m. on Friday. In addition, police have also requested them to remove cultivations at the golf phase protest site. The law enforcement authorities have stressed that those who do not remove themselves from the area, or if they fail to comply, will be dealt with the law. In an announcement, the golf phase occupants were urged to behave in a manner that is compliant with the law of the land. Now, an individual who was arrested for forcibly entering the president's house on July 9th and taking photographs while sitting on the president's chair was remanded until the 5th of August. Meanwhile, the Colombo Fort Magistrates Court ordered the Criminal Investigations Department that the progress of investigations on the attack on the Gotagogama protest site at Golface Green on the 9th of May should be submitted to court on the 24th of August. When the individual arrested for forcibly entering the president's house on 9th of July and taking photographs on the president's chair was produced before the Colombo Fort Magistrate Tilna Gamage today, police informed that they expect to file charges against the suspect under Offences Against Public Property Act. He was ordered to be remanded until 5th of August. Meanwhile, two suspects who are under arrest for assaulting senior DIG in charge of Western Province Deshabandhu Tennakon on 10th of May were also remanded until 5th of August. After taking into account a request made by the police, the magistrate ordered the suspects to be referred to an identification parade.
Colombo Fort Magistrate Tilna Gamage also ordered the Criminal Investigation Department that the progress of investigations regarding the attack on the Gota Gogoma protest site at Golface Green on 9th of May should be submitted to the court on 24th of August. The Director General of Health Services meanwhile confirmed that 8 new coronavirus-related deaths were reported during the day yesterday. That pushes the country's death toll from the pandemic to 15,574. According to figures released by the Department of Government Information, the deaths reported today include 7 men and 1 woman. The female victim and 3 of the male victims were above the age of 60, and the remaining 4 were aged between 30 and 59 years. This evening, the Health Ministry said that another 122 persons have tested positive for COVID-19 today, as the daily count for new cases continue to rise in the country. This brings the tally of COVID-19 cases registered in the country so far to 666,086. Welcome back. Taking you to the Colombo Stock Exchange, the SPI closed above the 8,000 mark for the first time in 2 months as buoyant sentiment persisted in the market for a 5th straight session. Analysts said investor confidence upped with expectations of situations in the country normalizing. The main index opened on an upbeat note and continued to soar high throughout with significant interest in dollar earnings companies and closed for the day at 8,080, gaining 173 points during today's session. Gradual rise in volumes coupled with heavy retail participation resulted in a hefty turnover of 2.7 billion rupees. Capital goods sector led the overall turnover by 25%, followed by a 22% contribution from the transportation sector. Foreign investors, however, dominated with net selling for the second straight session amidst low participation. Have a pleasant evening. Good night.